in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb. Are your garments spotless? Are they white? Lord, I come to you, let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. And Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Because let your love surround me, breathe me near, draw me to your side, and as I wait, I rise up like the and always knowing you, your spirit leads me on in the power of your love. Lord, unveil my eyes, face to face the knowledge of your law, and so believe in me. And nor renew my mind as you will unfold in my life, believing every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. In the power of your love.
God's redeeming work is done. Fought the fight, the battle won. When thy victory will break, I will cross the great sky. 안녕하십니까? Hello, everyone. 추석 잘 보내셨습니까? Have you passed Korean Thanksgiving well? 성경 말씀 읽겠습니다. Let's open up our Bible. 여호수아에 있는 말씀입니다. Let's open our Bible to Joshua. 여호수아 제2장입니다. Joshua chapter 2. 1절에서 15절 말씀까지. We'll read from verse 1 through verse 15. 눈의 아들 여호수아가 시딤에서 두 사람을 정탐으로 가만히 보내며 안녕하십니까? Hello, everyone. 추석 잘 보내셨습니까? Have you passed Korean Thanksgiving well? 성경 말씀 읽겠습니다. Let's open up our Bible. 여호수아에 있는 말씀입니다. Let's open our Bible to Joshua. 여호수아 제2장입니다. Joshua chapter 2. 1절에서 15절 말씀까지. We'll read from verse 1 through verse 15. 눈의 아들 여호수아가 시딤에서 두 사람을 정탐으로 가만히 보내며 그들에게 이르되 And Joshua the son of Nun sent out of Shittim 2 men to spy secretly, saying, 가서 그 땅과 여리고를 엿보라 하며 그들이 가서 라합이라 하는 기생의 집에 들어가서 거기서 유숙하더니 Go view the land, even Jericho, and when they went and came into the harlot's house named Rahab and lodged there. 혹이 여기로 왕에게 고하여 가로되 보소 이 밤에 이스라엘 자손 몇 사람이 땅을 탐지하러 이리로 들어왔나이다. And he was told the king of Jericho, saying, Behold, there came man in hither to tonight of the children of Israel to search out the country.
여리고 왕이 라합에게 기별하여 가로되 내게로 와서 내 집에 들어간 사람들을 끌어내라. 그들은 이 온 땅을 탐지하러 왔느니라. And the king of Jericho sent unto Rahab, saying, Bring forth the men that are come to thee, which are entered into thine house, for they be come to search out all the country. 그 여인이 그 두 사람 이미 숨긴지라 가로되 과연 그 사람들이 내게 왔었으나 그들이 어디로서인지 나는 알지 못하였고 And the woman took the two men and hid them, and said thus, There came men unto me, but I wist not whence they were. 그 사람들이 어두워 성문 닫을 때쯤 되어 나갔으니 어디로 갔는지 알지 못하되 급히 따라가라. 그러면 그들에게 미치리라 하였으나 And it came to pass about the time of the shutting of the gate, when it was dark, that the men went out, whither the men went I wot not. Pursue after them quickly, for ye shall overtake them. 실상 그가 이미 그들을 이끌고 지붕에 올라가 지붕에 벌려놓은 삼대에 숨겼더라. But she had brought them up to the roof of the house, and hid them with the stokes of flax, which she had laid up in order upon the roof. 그 사람들은 요단 길로 나루트까지 따라가고 그 다른 데 나가자 곧 성문을 닫았더라. And the men pursued after them the way to the Jordan unto the forts, and as soon as they which pursued after them were gone out, they shut the gates. 두 사람 눕기 전에 라합이 지붕에 올라가서 그들에게 이르러 And before they were laid down, she came up to the roof unto them upon the roof. 말하되 여호와께서 이 땅을 너에게 주신 줄을 내가 아노라. 우리가 너희를 심히 두려워하고 이 땅 백성이 다 너희 앞에 간담이 녹나니. And she said unto the man, I know that the Lord hath given you the land, and that your terror is fallen upon us, and that all the inhabitants of the land faint because of you. 너희가 애굽에서 나올 때 여호와께서 너희 앞에 홍해물을 마르게 하신 일과 For we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when you came out of the land of Egypt. 너희 요단 저편에 있는 아모리 사람 두 왕 곧 시온과 옥에게 행한 일 곧 그들을 전멸시킨 일을 우리가 들었습니다. And what ye did unto the two kings of Amorite, and that were on the other side of Jordan, Shion and Og, whom ye utterly destroyed. 우리 돛자 곧 마음이 녹았고 너희 영고로 사람이 정신을 잃었나니 너희 하나님 여호와는 상천하지의 하나님이시니라. And as soon as we had heard these things, our hearts did melt, neither did there remain any more courage in any man because of you. For the Lord your God, He is God in heaven above and in the earth beneath. 그러므로 청하노니 내가 너희를 선대하였으니 너희도 내 아버지 집을 선대하여 Now therefore I pray you swear unto me by the Lord, since I have shewed you kindness, ye will also shew kindness unto my father's house. 나의 부모와 남녀 형제와 무릇 그들에게 있는 모든 자를 살려주어 우리 생명을 죽는 데 건져 내기로 이제 여호와로 맹세하고 내게 진실한 표를 내라. And give me a true token, and ye will save alive my father and my mother and my brethren, my sisters, and all that they have, and deliver our lives from death. 두 사람이 그에게 이르되 내가 우리 일을 누설치 아니하면 우리 생명으로 너희를 대신이라도 할 것이요. And the men sweared her, Our life for yours, if ye utter not this our business, and it shall be when the Lord hath given us the land. 여호와께서 우리에게 이 땅을 주실 땐 인자하고 진실하게 너를 대우하리라. And that we will deal kindly and truly with thee. 라합이 그들을 창에 줄로 달아 내리우니라. 그 집이 성벽 위에서 그가 성벽 위에 거하였습니다. Then she let them down by a cord through the window, for her house was upon the town wall, and she dwelt upon the wall. 거기까지 읽겠습니다. Read up to verse 15. 통역한 우리 사무엘 형제가 We have brother Samuel who translates. 아버지가 아프리카에 선교로 가서 불을 꺼내서 복음을 전하는데 His father is doing ministry in a French-speaking country in Africa, so he's doing his ministry in French-speaking country. 우리 사무엘 형제는 영어도 잘하고 불어도 잘해서 통역으로 쓰기 너무 좋습니다. Brother Samuel speaks English well and French well, so he's a good translator for me. 늘 잘하는 것만 아니고 Well, although he's not always good. 이렇게 웃습니다. Yeah, he's smiling, I can see. 어제 우리 영상 교제를 했는데 We had virtual meeting yesterday. 어제 토고에 영상 교제가 나왔었어요. Went Good News Special, and as a guest we invited missionary from Togo. 근데 우리 사무엘 형제 아버지 김영삼 목사가 이렇게 나와서 And 인터뷰하고 we had invited a missionary Kim Young-sam, who's the father of brother Samuel. 또 그 어머니도 나와서 이렇게 여러 가지 이야기를 했습니다. And his mother came too, so we talked a lot about many things. 옆에 앉아 있기를 나와서 인사 좀 하라 나와서 인사하고 So he was sitting next to us. I called him to greet them. 아버지 어머니는 토고 계시고 So his father and mother, they are in Togo. 우리 사무엘 형제 우리 강남교회에서 복음을 수고하고 So brother Samuel, he's doing his ministry here in Gangnam Church. 또 사무엘 동생은 이제
성교학교 와 있습니다. And Brother Samuel's younger brother, he's in mission school now. 성교학교 안 나오려고 그렇게 뺑동거렸습니다. Actually, he struggled hard not to come to mission school, 요즘 교육을 받는 너무너무 하나님 앞에 감사합니다. but I'm very thankful to see him going through the education in mission school. 형제 자매들이 마음을 모아서 복음을 위해서 하는 게 너무너무 아름답죠. It's so beautiful to see our brothers and sisters living for the gospel. 이제 우리가 신앙을 하는데 And as we live our spiritual life, 복음을 위해서 하는 이 자체가 눈에 보이는 세계, 눈에 보이지 않는 세계를 보지 못하면 이건 너무 고통스러운 겁니다. unless you see the world which is not visible, it will be very hard to live the spiritual life. 그러나 복음을 하는 전한 이 일에 하나님이 우리와 같이 일하시는 건 너무 놀랍습니다. But upon preaching the gospel, if you see that God is with us, then this is really amazing. 저는 한평생 이단 소리 들으면서 한 열댓명 앉혀놓고 복음 전하 죽을 줄 알았어요. My whole life, I thought I was going to be persecuted as a cult, and I thought I was going to die with just a dozen of people sitting in my chapel. 2020년에는 코로나 때문에 그런지 잘 모르겠지만 But I don't know why in year 2020, 5월 달에 한 10만 명이 제 메시지를 들었다고 합니다. last May, 15명. last May, 1 billion people they heard my message. 예. 그리고 또 지난 그 화요일 날에는 7,500명이 목회자 남미 목회자들이 모여서 2시간 반 동안 제가 복음을 전해 너무너무 은혜로웠어요. And last Tuesday, 7,500 pastors from Central and South America, they gathered and I preached the gospel for 2.5 hours. It was really graceful. 예를 들어 내가 아들이 미국에서 돈을 보내왔는데 Imagine my son who's in America, he sent me money. 이건 사실이 아니고 가정에서 얘기하는 This is not true, but I'm just assuming. 달러로 막 보내왔는데 Imagine he sent me money in dollars. 나는 저 한국도 뭐 그게 달러 돈인지를 모르고 있다면 그건 너무나 좀 우스운 이야기죠. But if I know only how to use Korean currency, I don't know if I don't know how to use the dollars, then that will be really 그런데 그게 진짜 ridiculous. 달러로 환전해서 한국 돈을 바꿀 수 있다면 돈을 쓰면 너무너무 자유로울 것 같습니다. If I can exchange dollars into Korean won and use them, then that'll 하나님 be 우리 very 사이에 good. 조금 이제 그런 관계만 정립이 되면 Just like that, if this kind of relationship is settled down between God and us, 너무너무 우리가 삶이 행복한 거예요. then our life will be so happy. 지난번에 박영준 목사 결혼식이 있어서 우리가 그 구미에 갔는데 Last time we had Pastor Youngjun Park's marriage, so we went to Kumi. 피 대사님 가족들이 한국 지방 가고 싶은데 아는 데가 없어요. 저를 좀 데리고 다니달라고 하더라고요. Because the family of the ambassador of Fiji, she wanted to visit many regions in Korea, but she had nowhere, so she asked me if she could 그래서 come 이제 with me. 우리가 그때 구미 같이 갔는데 너무너무 행복해 하시는 거예요. So we went there together last time. I saw that they were very happy. 그래서 우리가 이제 추석 날 그 구미에서 저희들이 모임을 갖고 기도회도 하고 그랬는데 So during Korean Thanksgiving as well, Chuseok, we also had worship in Kumi Church. 피 대사님에게 가겠냐 물어 가고 싶다 그러더라고요. I asked the ambassador of Fiji if she wanted to come. She said she wanted to come. 그분들이 대사관 아주 일주일 내내 일하다가 한 번씩 기회 있을 때 해외 지방에 나가고 싶어하는데 The whole week they work in the embassy, and whenever they have an opportunity, they want to visit other regions in Korea. 그날 이제 대사님을 위해서 프로그램을 하나 더 만들었어요. So for that day, for the ambassador, we created another program. 안동에 그 가수원에 사과 따러 가기로 했어요. So we decided to go to Andong City, where we have these apple tree farms 근데 to pick 거기에 이제 apples. 원래 우리가 계획했던 가수원은 작년에 사과를 땄었는데 The apple tree farms that we had originally went last year, 지금 여름 사과를 다 땄고 because they already picked the apples for the summer, 이제 가을 사과는 앞으로 2주, 3주쯤 돼야 된다 하더라고요. and for the fall they have to wait for 2 more weeks before they picking the apples. 근데 이제 거기서 이제 그 안동 목사님 연락을 해. 우리 형제 집에 사과 있다고 같이 오라고 했어요. And from there, the pastor who's in Andong, he called me that in his brother's house there is these apple tree farms where they can pick 제가 거기 apples. 간다니까 뭐 박영준 목사 따라오고 이정도 목사 따라오고 뭐 많이 따라왔어요. Because I was going there, Pastor Youngjun Park he came with me, Pastor Jungdo Lee he came with me. 저 뭐 한 20명 가까이 간 것 So I 같아요. think we're about 20 of us went there. 가서 너무너무 행복했어요. When we went there, we were so happy. 그분들은 산 속에서 그 과수원을 해요. They were living in the middle of the mountain, and they were having this apple tree farms. 근데 그 부인되는 자매님이 죄사함을 받고 너무 행복했어요. And the wife of the brother who's having this apple tree farm, after her salvation, she was so happy. 안동 교회를 계속 나가고 있었는 거예요. And they're going to Andong Church. 근데 남편은 막 그게 그렇게
다시 핍박을 했어요. But the husband, had persecuted the wife a lot. 막 우리가 모여서 구역에 방해하고 싫어하고 막 그랬다고. Whenever we have house fellowship, he didn't like it and he would bug them not have so that they would not have the fellowship in the 이번에 house. 경운길 몰고 가시다가 이제 거기서 전복이 된 거예요. But one day he was going somewhere with his tractor, but that fell. 이제 식물 인간이 되었어요. And his whole body was paralyzed. 그때 제가 이제 안동 근교에 우리 교회 그 헌당 예배가 있어서 갔는데 But near Andong, we had inauguration ceremony, so we went there near the city. 이 부인이 남편에게 얘기했어요. So the sister, the wife of the 오늘 brother, told him 박옥수 목사님이 이쪽 지역으로 오신다. that today the pastor is coming near this region. 이제 거기서 오다가 이제 안동 교회에서 저녁 예배를 드리는데 So on his way down, he's going to stop by Andong Church and have worship in the 그 evening. 길이 우리 집 앞으로 지나가는 길이다. And he's going to pass through the road in front of our house. 내가 잘한 박옥수 목사님 모시고 올만한데 So I think I can invite him into our house. 당연히 좀 기다려 줘라. So could you please wait for him? 그러지 자매는 아침 일찍 나왔어. So early in the morning, she came out of the house. 우리가 헌당 예배 다 마치고 So after finishing the inauguration ceremony for the 안동 chapel, 막 가려고 하는데 we're on the verge of going to Andong Church. 안동 교회 목사님이 거길 가자고 그러더라고요. And the pastor from Andong Church said we should maybe go visit the sister's house. 우리가 가는 길은 이제 뭐 아주 좋은 도로. The road that we took was a very good, well-paved road. 산이 곱고 아주 거칠었어. But the road that they take us through was a very mountain road, so it was not good. 거기 산에 갔는데 So we went to the mountain, 내 마음이 그 자매님 마음이 너무 뜨거운 거예요. but I could see how passionate her heart was. 남편이 식물인간처럼 누워서만 계시는데 Because her husband was paralyzed, so she was just lying down on the bed. 남편을 위해서 막 이른 아침에 와서 막 그 목사님께 무슨 얘기를 했는지 잘 모르지만 For her husband, she came early in the morning. I don't know what she had told the pastor 저는 about 그때 it. 이제 버스를 타고 성교학생 같이 갔기 때문에 Because that time I went there in a bus with mission 이제 students. 다른 차를 타고 자매님 앞에 추럭 반점 뒤에 차 뒤에 우리가 따라갔어요. She took some other car and she was following our bus behind us. 거기 가서 제가 그 남편에게 침대에 누워 있는 상태에서 복음을 전했어요. So I went there and I preached the gospel to her husband who was lying on the bed. 그분이 구원을 받으신 거예요. And he received salvation. 이분이 너무 변하신 거예요. He changed so much. 내가 이제 몇 년 만에 다시 그 길을 갔는데 And after a few years, I went there again. 저는 막 산이 근데 그 계단식으로 만들어 가지고 사과나무 심었는데 It was like a roll mountain, but there they made a stair-like road. 이제 And 여름 they 사과 다 planted 따고 apple trees. 우리 딸만큼 조금 남았긴 하다. They have already picked all those summer apples, and they just left some for us to go and pick. 그 형님이 이제 그 전통 그 휠체어를 타고 막 이리 갔다 저리 갔다 하시는데 So we're riding on this electric wheelchair. He was going here and there, 전혀 다른 사람이 된 거예요. but he turned into a new person. 그 아침에 일찍 가서 So we went there early in the morning. 사과 좀 따고 So we just picked some apples. 교제하고 We had fellowship. 예배를 We had 드렸어요. worship. 그 내가 이제 그 형님의 기도를 했어요. And I prayed for the brother. 형님이 앉으라고 Brother, please sit here. 머리 손을 얹고 I laid my 하나님 hands on his head and I prayed, God, 하나님 당이시는 이 형제는 온전히 할 수 있습니다. God, I know that you can heal him perfectly. 왜 좀 굳게 하시고 God, why can't you let him walk 활동할 수 있도록 하는 좀 해주십시오. and let him work actively? 아버지신데 You are his father, 그래가 안 될 일이 뭐 있습니까? so you 그런 can 마음이 do it, right? That's 일어나서 the kind of heart I had. 간절히 기도를 했어요. So I sincerely prayed before God. 이제 기도하고 이제 또 교제를 하는데 And after praying, we had fellowship. 미국에 있는 딸한테 전화가 왔어요. And all of a sudden, my daughter was in the States. She called me. 이야기하는데 And we were talking to him. 단장님 안녕하십니까? And I was talking to her. And the brother said, "Oh, chief of the orchestra, how are you doing? 받으니까 안동역에 오십시오. Maybe you 오십시오. should come to our apple tree farm in Andong Church with your orchestra and choir." 생년 처음 보면서 Although it was his first time seeing my daughter. 단장이 그 합창단 거의 다 모여. All the choir had gathered there. 형님 위해서 노래 2곡이나 So 불러줬어요. for the brother who was sick, they sang 2 songs for him. 형님 너무 행복해하는 The 거예요. brother was so happy. 몇 년 지나긴 했지만 Although it's a few years before, 사과나무 다 다시 심고 they replanted all the apple trees. 또다 뭐 장비들도 이렇게 뭐 기계로 해가지고 뭐야 저 일할 수도 사과 따는 뭐 그건 다 구해놓고 They prepared all these machines to work with and to pick apples with.
집도 너무 깨끗하게 정돈이 돼 있고 and their house were well arranged. 진짜 작은 하늘나라 같았어요. So it looked like little heaven in my heart. 어제 제가 이제 그 다녀오면서 After having- 어제가 이제 그저께죠. After having been there 2 days ago, 하나님은 너무 감사했어요. I was so grateful before 그 God. 형님 마음이 얼마나 변했는지. The heart of the brother changed so much 목사님 이거 이제 여름 사과고 that, oh, Pastor, this is summer apples. 따다가 내 온다는 얘기 좀 몇 개 남겨둔 거예요. And on your way here, I heard that you were coming, so we just left some. 이제 가을 사과 이제 앞으로 보름 뒤면 그때는 대사님 모시고 오십시오. In 15 days, I think we're gonna have our fall apples prepared. So you should come with the ambassador of Fiji. 예수님이 저렇게 대적하던 사람을 꼭 이렇게 천사같이 어린아이처럼 이렇게 따뜻하고 아름답더라고요. He was so much against Jesus, but after his salvation, he turned into like an angel, like a child. 차를 다 운전해 오면서 On our way back home, I was driving. 오늘 정말 잘 갔다. It was really good that I went there. 이제 앞으로 좀 우리 교회 형제들 데리고 좀 가고 싶다. Maybe I should go visit certain places, those places with our brothers and sisters. 여기서 안동까지 한 2시간쯤 걸리는데 From here to Andong, it takes only 2시간 좀 더 it 걸리겠어요. takes just a little more than 2 hours. 근데 이제 하나님이 너무 감사하더라고요. But I was so grateful before God. 정말 그 남편하고 아내 사이의 갈등 때문에 그게 지옥인데 So when they had this conflict between the husband and wife, it was like hell. 그 아내는 진짜 그 붉은 남편을 사랑하면서 위하고 기도했고 But as the wife really loved her husband, she waited and prayed. 그리고 이제 저를 막 저 이렇게 부르면 가도 되는데 막 그런 거기 그 앞을 지나가는 안 놓치려고 이런 새부터 기도를 하고 막 그렇게 했더라고요. She could just call me, then I can go. But she waited wait for me early in the morning, so she was waiting for me to pass by. 그 형님이 이제 막 구원받고 난 뒤에 몸이 너무 좋아진 거예요. And after his salvation, the brother, his health got really better. 이제 또 뭐 누워 돌아놓치면 욕창이 걸려 막 아주 심한데 Although he was lying for a long time, so he had problems on his back. 황장 주신 세임 그걸 먹고 그래 욕창이 그래 잘 나왔다 막 But he took the medicines that Elder Juan gave him, so he was healed. So he was very thankful too. 나중에 황장님 한번 모시고 가고 싶은 거예요. I think I should take our Elder Juan with there and go there. 그 그리스도인들의 삶은 높은 산이 거친들이 초막이나 궁궐을 어디 없이 그렇게 행복해하는 거예요. So the life of our Christians, we have high mountains, we have wild field, we have palace, and we have field, but it's always happy. 그런 분들에게 복음을 전하는 The life of preaching this gospel to them. 귀한 일을 하나님 나 같은 인간에게 맡기셨다. God has committed me with this precious work of preaching this gospel. 너무 감사한 거예요. I'm so thankful before God. 최근에 박영준 목사, 이정도 목사 와서 우리 교회 같이 있으면 전혀 천사처럼 딴 사람처럼 됐어. As Pastor Youngjun Park and Jung Do Lee, they came back to our church. They are like angels now. They have turned into a new person. 생각하면 너무 행복하고 So whenever I think about it, it makes me so happy. 감사하고. And I'm so grateful. 우리 미국에 사이버 신학교를 시작했는데 And we have opened the Cyber Theology School in the United 한 States. 3주쯤에 1,200 몇십 명의 학생들이 들어왔어요. It's been only 3 weeks, but about 1,200 people they have registered. 우리가 이제 몇몇 개 언어를 다 더빙해가지고 지금 다시 하려고 하는데 We're preparing our service in more languages now. 최근에 전 세계적 구원받은 목사님들이 너무 많은 거예요. And there are so many pastors who have received salvation recently in the world. 우리가 그분들에게 복음 정도 제산 받도록 했는데 And we have preached the gospel for them so that they received salvation. 그 목사님들에게 이제 신앙을 체계적으로 어떻게 제산 받는 걸 차근차근 이야기하여서 신학교가 필요해서 신학교를 설립을 했어요. But in order to teach them how to preach the gospel systematically, we needed this theology school. 몇 주 차이에 1,000명이 훨씬 넘게 들어왔는데 It's been only a few weeks, but now we have people more than 1,000 앞으로 registered. 러시아어하고 And we're going to have Russian 불어하고 and French 폴치키하고 and Portuguese. 그 외에 몇몇 언어를 더 하면은 And we're going to add many more languages. 우리 학교에 한 10,000여 명의 학생이 들어올 And I 거예요. think more than 10,000 people that will join our school. 그런 걸 생각하면 너무 감격스러운 So 거예요. whenever I think about that, I'm so moved. 아까 얘기했지만 제가 그 지난 화요일 날 7,500명의 그 중미에 있는 목사님들만 모아서 강의를 했는데 As I said earlier, so we have only gathered pastors in Central and South America, and I have preached.
그날 내가 이분들을 다시 만날 시간이 있겠나 싶어서 That day I thought to myself, would I be able to meet them again in my life? 오히려 이제 다른 교제하다 그 이제 한 메시지 한 30분 정도 해야 할 시간이 있는데 Actually, I was supposed to preach for 30 minutes. 가시고 우리가 하는 거니까 Anyways, we were organizing it anyway. 2시간 반 동안은 아예 맘먹고 이야기를 했어. So I made up my heart and I preached for 2.5 hours. 그 2시간 반 동안 그 7,500명의 목사님들이 들으시면서 So for 2.5 hours, 2.5 hours, those 7,500 pastors, they heard me. 물론 이제 그 온라인으로 보기 때문에 다 얼굴은 못 보지만 So of course we are online, so we cannot see their faces. 신재훈 목사님 사회를 하시고 All of them, and Pastor Shin, he did MDMC. 그 김도현 목사님 기도하고 And Pastor Kim Do-hyun, he prayed, 제가 이제 말씀을 전해. and I preached. 누가 뭐라 2시간 반 동안 하기로 마음먹고 막 했어요. No matter what others may say, I made up my heart to preach for 2.5 hours. 그렇게 마음이 행복한 거예요. And I was so happy. 그분들이 마지막 끝나고 난 뒤에도 보니까 자기들끼리 뭐야 막 좋아 어쩔 줄 몰라고 기뻐하는 걸 너무 감사한 거예요. When the sermon ended, they were still happy. They were talking to one another. They were discussing. It was so happy to see them doing that. 우리에게 이 복음 숨겨두고 싶지 않더라고요. But this gospel, we don't want to hide it 이 somewhere. 말씀이 그들 마음에 들어가면 When this word goes into their hearts, 그들이 진짜 변하는 we 거예요. can see them changing. 하나님이 그 속에 살아있는 게 너무 선명하게 보여요. We can see vividly how God is working alive in their 물론 다 hearts. 그런 건 아니에요. Of course, it's not in everyone's hearts, but 그중에 몇몇은 교만해서 some of them, they're arrogant 교회를 무시하고 and they will despise the church. 종을 무시하고 They will despise the servants. 삐딱하게 나가서 They'll have a very crooked attitude. 막 이제 그 잘못된 길로 가는 사람 참 많아요. There are many people who are taking this wrong path. 그래서 막 오늘 그 이야기 다 못하지만 I cannot talk about all that today, 너무너무 가슴 아픈 거예요. but that really breaks my heart. 별로 잘 모르면서 Although they don't know it well, 제 목회자 훨씬 자기 잘 안다고 생각하고 many people, they think that they know better than 성경 pastors. 안다고 생각하고 They think that they know the Bible. 똑똑하다고 They 생각하고 think they are smart. 교회를 대적하고 And they go against the 비방하고 church. 그리고 And they 너무 despise the 가슴이 church. 아픈 거예요. And when I see that, that really breaks my heart. 근데 우리가 주님 안에서 사탄이 정말 저를 삐뚤기로 가도록 막 끌려고 했는데 But in the Lord, Satan tempted many times to, let me go astray. 저도 한 몇 번 내가 여기서 복음이 일이 중단돼야 하는구나. And sometimes I even thought to myself, maybe I would have to stop here. 저도 한 두세 번 그런 일이 있었는데 Maybe I think 2-3 times I had that kind of thought in me 주님의 too. 은혜로 그 고비를 넘기고 복음을 위해서 살 수가 But 있습니다. by the grace of God, I was able to overcome those crises and live for the gospel. 그러면서 제가 잘난 게 아무것도 없는 하나님이 길을 열어서 일을 하시니까 Although I'm good for nothing person, but when God opened the way for me and worked for me, 이번에 저희들이 신학교를 시작하고 난 뒤에 after opening our theology school, 가나에는 한 그 총회장 된 목사님이 이야기를 하더라고요. there was this chairman pastor in Ghana. He 목사님, said, 우리 교단의 모든 목사들 박목산 신학교 들어가라고 했습니다. Pastor, I told all the pastors in my denominations to join your school. 고맙습니다. Thank you very much. 미얀마 목사님들이 저한테 연락이 왔어요. And pastors in Myanmar, they called me and 아니 said, 우리 미얀마 사람들도 그 신학교 졸업하면 굿뉴스 미션으로 같이 일할 수 있습니까? Pastor, we who are in Myanmar, after graduating from your school, can we work with Good News Mission? 그분들은 미얀마에 있는 우리 굿뉴스 미션 속한 사람, 일반 교회 속한 목사들인데 미얀마 김대인 목사도 구원받은 사람들. They are not pastors of Good News Mission in Myanmar, but they had their denominations, their churches. They are not in our church, but they heard the gospel through missionary Kim 너무 감사한 Dae-in. 거예요. When I think about it, it makes me so 우리 happy and 앞으로 이제 thankful. 6개 나라의 언어로 예를 들어 이게 지금 이루어지면 So we're going to run our theology school, adding 6 more languages. 매 학기에 10,000여 명 정도 돌 것 같은 그런 마음이 드는 거예요. And when that comes to pass, I think for each semester we'll have more than 10,000 people joining 전혀 our 그 school. 뭐 과장된 이야기가 아니고. And I'm not exaggerating at all. 그래서 이 세상에 많은 목사님들이 우리가 받는 교육을 받아서 And as many pastors in this world get through our 제3에 education, 명백하게 알고 and they will know clearly what 복음을 forgiveness of sin is, and 전하고 they'll preach the 그 gospel. 믿음을 갖게 됐을 때 And when they will come 그 to have this 나라가 faith, 변화될 것에 대한 너무 감사한 거예요. when I think about how their country will change, I'm so 이번 주엔 thankful. 주로 이제 외국에 있는 교육부 장관들이나 그럼 또 대통령 직속에 있는 분들하고 만나서 이제 제가
줌으로 이렇게 상담을 했습니다. This week I had this meeting with Minister of Education, Minister of Youth. Those are in charge of the education of the youth. 제가 이제 몇 가지 제의를 했습니다. I made certain suggestions. 당신 나라의 교육부에 관계된 한 100여 명을 한국에만 코로나 끝나면 보내주어라. Maybe you can send 100 people who are related to field of education in your countries, and you can send them to Korea. So 우리가 that we 이제 can train them. 해마다 월드 캠프 때 Every year during World Camp, 그날에 청소부 장관이나 대학 총장들 몇 분을 초대를 했습니다. we invite Minister of Education and Youth and also Vice Chancellors of their country. 참 그분들이 거의 다 구원을 받았습니다. And when most of them comes to our country, they will all hear the 그분들이 gospel and 전적으로 receive 그 salvation. 나라에서 우리를 도와서 일을 하는데 And when they go back to their country, they help us wholeheartedly. 전 세계가 다 이렇게 우리를 향해 문이 열린 거예요. So I can see how the door is open wide in the whole world. 생각하면 우리는 아무것도 아닌데 하나님 이렇게 일해 나가면 너무 감사한 거예요. So when I think about it, though we are nothing, but God is working so amazingly for us. 밤에 자다가 잠이 안 와서 잠을 일찍 깨고 One day I went to bed, but I could not sleep, so I woke up early in the morning. 오늘 아침에도 김윤옥 자매하고 이제 통화를 해가지고 Even this morning, I talked to Sister Kim Yunok on 새벽에 phone. 이제 5시쯤 됐는데 It was around 5 o'clock in the morning, 그분이 가까운 인디안 부인인데 and she knew this First Nation woman lady. 그 이제 그분 가까운 그 부인이 거의 막 죽음 앞에 있는 거예요. And this lady, she was on the verge of death. 제가 영어를 잘못해서 김윤옥 자매 통역을 하고 Because I'm not good at English, she would translate for 한 me. 30분 동안 복음을 전했어요. So for about 30 minutes, I preached the gospel to this lady. 오늘은 여기까지 So 이야기하겠습니다. I will talk to this point today. 그 부인이 우리 말씀 너무 기뻐하는 거예요. So when she heard our gospel, she was so happy. 제가 이제 그런 것들을 마음에 두고 이따 한 번씩 생각하면 So I keep those things in my heart, and from time to time I think about it. 그 사람이 암이 낫고 If he's healed from the 그 cancer, 사람이 새 마음을 갖고 if he gains this new 그 heart, 사람이 예수님을 사랑하고 if he comes to love Jesus, 예수님의 은혜를 이야기하고 if he talks about the love of Jesus, 그런 grace of 생각 내 Jesus, 마음에 확 차오르는 거예요. whenever I think about it, it really fills up my heart. 그런 일들을 하나님은 박옥수 목사만 말고 우리 모두에게 주시길 원하는 거예요. And God is working like that through not only Pastor Park, but He wants to give it to us all. 여러분, 오늘 아침 우리는 이스라엘 백성이 여리고성을 점령하는 겁니다. This morning we read the story where the Israelites, they're trying to conquer 이스라엘 the city of 백성이 Jericho. 애굽에 나와가지고 When they came out of the land of Egypt, 그들이 진짜 그 가나안 가까이 와서 they came near the land of Canaan. 이제 그 정탐이 가서 12명이 나가서 So these 12 spies, they went out to spy the land. 그 이스라엘 본 땅을 정탐하고 왔습니다. They spied the main land of Canaan. 젖과 꿀이 흐르는 땅이었습니다. This was really land filled with honey and 근데 milk. 거기에 키가 큰 장대한 사람들 그들이 기가 질려서 But when they saw this giant in the land, they were so much intimidated, 들어가면 안 된다고 and 그래가지고 they thought to themselves that we shouldn't go there. 여호수아 갈렙만 놔도 다른 사람들 다 그 자리에 죽었고 Only except for Joshua and Caleb, they remained alive. All other people, they 40년이 지난 died. 뒤에 And after 40 years, 다시 이제 그 가나안 땅을 들어가는 거예요. they were trying to go into the land of Canaan again. 제일 먼저 이제 가나안 땅에 들어간 데가 아니면 여리고성을 점령해야 하는데 That the first city that came to conquer was the city of Jericho. 막 이런 성경을 읽으면 When I read this story in the Bible, 뭐 가슴이 막 찡하게 오는 거예요. it really let me feel, moved and touched. 이제 여리고성을 우리가 점령한 세 가지가 있었는데 There are three things that happened when they're 첫 trying to conquer the 번째 land of 이제 Jericho. 그들은 정탐을 보냈습니다. First of all, they sent the spies. 두 번째는 요단강이 강물이 넘쳐서 건널 수가 없어요. Secondly, they could not go across the river Jordan because it was overflowing. 세 번째 여리고성이 너무 견고해서 무너뜨릴 수가 없었어요. And thirdly, the city of Jericho was so tight and firm that they could not, conquer it easily. 오늘 첫 번째 정탐을 둘을 보낸 것입니다. Here, the first part, here they are sending these two spies into the land. 그러니까 이제 여리고성에 들어가면 첫눈에 보기에 한눈에 누가 봐도 So when they got into the land of Canaan, at their first sight, 이들은 40년 동안 광야에 살았던 사람들이기 때문에 they can tell that these are the people who spent 40 years 옷을 in the 입는 거나 wilderness. 사는 모든 모양이 다른 겁니다. So the way they are dressed, when they see all their appearance, they can 첫눈에 tell. 정탐이라는 걸 눈에 알 수 So 있어요. at their first glance, they can tell that these are the spies. They 그 are the 여러 사람 그냥 outsiders. 두겠습니까? But did they get caught? 그들을 잡아 죽일 겁니다. If they get caught, they will be killed. 여호수아가 두 사람에게 정탐으로 갔다 오라 그랬어요. But Joshua sent two spies into the land. 사람들이 우리가 정탐으로 We are chosen as 그가 spies. 대군 잡힐 건데 But if you go there, we'll get caught. 막
굉장히 두려운 겁니다. They were very much afraid. 지금 그 여리고 성 사람들 이스라엘 백성이 애굽에 나온 것도 알고 Because the people of Jericho, they heard that Israelite, they came out of the land of 그다음 Egypt. 그 오기 전에 뭐 주변 나라 다 점령이 인거 알기 때문에 And they knew how they won those battles on their way to 여리고 Jericho. 사람들은 전부 다 막 두려움 속에 있는데 People of Jericho, they were captured by this fear. 정탐이 올 때 정탐 볼 때 한눈에 우리 민족 아닌 걸 알 수가 있었어요. And if they see anyone who looks like an outsider who's not from their city, they will be able to tell. 그럼 그들이 가서 이제 잡혀 죽으라고 보낸 거나 마찬가지죠. And they will go and tell on them, and they will get caught and they will be killed. 아니 여호수아여 우리가 꼭 거기 가야 합니까? Joshua, do we really have to go there as spy? 그냥 멀리 산에서 보면 안 Or 되겠습니까? can't we just see them from far on the 그 mountain? 동네에 들어가면 거의 우리 죽을 것 같은데요. Because I think if we go into the city, we'll get killed. 근데 여호수아는 청탄 2명을 보냈습니다. But Joshua still sent these two spies. 이들이 이제 와서 성문을 열고 성문이 열려 들어가서 The city gate opened and they went in 바로 기생 라합의 집에 들어갔어요. and they went straight to the house of the harlot Rahab 그게 있었습니다. and they stayed there. 근데 누군가가 저거 틀리면 정탐이 우리 저런 사람 없는 우리 동네 사람 아니야 정탐이야. And some people saw these two spies and they thought, these must be spies. They're not from our city. 고발했습니다. And they reported that to the king of 여리고왕이 Jericho. 당장 군사를 보내가지고 And king of Jericho sent soldiers right 기생 away. 라합의 집에 와서 문 열어 하고 대문을 And they came to harlot Rahab's house and they said, open the door. 정탐도 이제 내가 죽는구나. And the spies thought, we are going to die. 라합 나도 문제가 되는구나. And Rahab thought, I have to open the door too. 라합이 막 이러더니 따라오라고. But Rahab began to say, 지붕 위에 올라가서 and Rahab brought them up to the 그 roof. 정탐 눕혀로 3대를 가지고 거기 다 덮어놔. And Rahab let them lay down and cover them with the stalks of flax. 요 삼이 그 뭐냐면 삼이 그 우리 어릴 때 삼배 옷 그 만드는 거 삼인데 Flax is something that they make clothes with in Korea in the 그 old days. 잎이 그 대마초라 하는 겁니다. And that that leaves are called as the herb, the 대마초. cocaine. They took a certain kind of drugs. 그러니까 leaves. 그게 그 대마초라는 게그 대마 그저 삼의 잎을 대마초라 그러죠. So it's leaves. The leaves of this flax is used as drugs. 그래서 그게 환각 작용이 있어서 모두 대마초하고 그러다가 막 잡혀 그러죠. And this hemp, and people they take this drug, these leaves as drug, then they may get caught. 라합이 기생이니까 대마초를 피운 것 같아요. And I think Rahab, because she was prostitute, maybe she took this leaves as marijuana and she 우리 maybe 어릴 smoked it. I 때 don't know. 대마초 많은 그거 뭐 그는 피우는 그는 전혀 몰랐는데. When we were young, we had a lot of these flax in our village, but we didn't take them. We 그 didn't know. 대마초 밑에다 담가놓은 거예요. So she kind of put them under this marijuana, 그래 as leaves. 막 문을 And 두드리는데 people they began to knock on the door. 오늘은요 술 다 떨어지고 영업 안 해요. 내일 오세요. And Rahab said, "No, we're closed today. We are not going to work anymore. We should come back tomorrow. Open the door." 그래서 나 이제 시민 떼고 문을 깜짝 놀란 군인들 보고 And she pretended she didn't know, and when she saw the soldiers, she was surprised. Oh, why are you here? 저기 두 사람 왔지? Two people came into your house, right? 왔어요. Oh yeah, they did. 어디 갔어요? Where are they now? 아까 뭐 자기들이 뭐 이렇게 소소한 성문 몇 시에 닫느냐고 나한테 묻더라고. They were just whispering to one another, and they asked me when they're shutting 그 the gate 얘기해줬더니 door. 성문 닫을 때쯤 돼서는 막 성문 쪽으로 달려갔다고. Around the time they were going to shut the gate, they just went out to the gate. 빨리 따라가 보라 잡을 거라고. Maybe she should run to follow them, pursue them. Then you'll be able to overtake 근데 them. 두말 maybe. 안 하고 들어가 버렸어. And she just went in again. 다시 문을 잠그고 And she locked the door. 여자가 와서 얘기하는 거야. And this woman came to the roof and she said, 우리가 당신들 이야기 들을 때 우리 모두 여리고성 사람들은 간이 다 녹았다. when we heard your stories, we people of Jericho, we fainted. 내가 당신들의 생명을 살려줬다. I saved your lives. 당신들도 나와 우리 가족들 모두 살려주기로 약속하고 표를 내라. So you have to give me this token that you're going to save our family's life as well. 그 정탐 두 명이 그 이야기를 들을 때 When these two spies heard the story, 자기들은 분명히 죽은 사람이거든. they thought they were going to be dead 기생하면 men. 그냥 뭐 이야기 바로 죽을 사람인데. Because if the Rahab tells them that they are despised, then they're going to die right away. 기생라합 이야기를 듣고 하나님 이렇게 우리 지켜주세요. But when they heard Rahab, they were able to feel that, this is how God is protecting us. 그런지 그들이 이제 밤이 되어서 나가는데 And in the night, they went out of the city. 다 하니까 성문으로 나갈 수가 없었어. They cannot go through the city gate. 성 안에 갇혀 있으니까. So they were in the city. 근데 기생 라합의 집이 성벽 위에 있었어요. But prostitute Rahab's house happened to be on the city wall. So 성벽 위에서 이제 줄을 타고 내려갔어. on the city wall, they let down this cord and they came down through the cord. 그리고 말하면서 And they said,
우리가 이 집에 올 때 When we came to this house, 이 줄에다가 붉은 이 당창에다 붉은 줄을 매달아 놔라. you're gonna let down this red cord on the window of your house. 누구든지 집 밖에 나 죽으면 우리는 책임 안 진다. If anybody comes out of your house and if 근데 그 they die, 줄을 that's not 달아 our 붉은 줄을 responsibility. 달아 놓고 이 집 안에서 우리가 보호하겠다. And if you let down this red cord, and if you stay in the house, then we'll protect you. 그래서 이제 하나님께서 예루살렘 이제 정탐 둘을 보내면서 So as they sent this spies to the city of Jericho, 그 성 안에 있는 멸망을 받은 사람들 구원하는 그 이야기를 우리에게 보여주는 거예요. God showed us the story where God saved these people who were supposed to be destroyed. 그 다음에 우리가 요단강을 건너는 것이나 And also when they're going across the river Jordan, 예루살렘을 성의 경고에 뭐 부서뜨릴 수 없고 넘어가는 거는 굉장히 어려운 일인데 and the city wall of Jericho was very strong. They could not break them. 하나님 그 모든 문제 하나님 능력으로 건너가게 해주시는 거예요. But with the power of God, God let them all overcome this kind of problems. 1962년도 구원을 받고 After being saved in 1962, 저는 사실 그때 너무 감사 하나님 뭘 좀 하고 싶었어요. back then I was so grateful. I wanted to do something for God, 아무것도 할 수 없었어요. but I couldn't do anything. 나 돈이 좀 해서 하나님께 헌금이라 좀 하고 싶었어요. If I had money, I would have given the money for God. 한 달, 두 달 동안 직장도 없고 돈을 만질 수가 없어요. For 1 and 2 months, because I was not working, I didn't even have a penny with me. 내가 진짜 하나님 너무 고마워서 하나님께서 뭘 하고 싶었는데 I was so grateful to God, but I couldn't do anything for God. 그 당시에 6.25 사변 직후라서 But it was right after the war back then. 이제 그 남자들이 많이 죽고 여자들만 사는 집. Many men had died in many houses. There were only women living in the 그런 house. 집에 한 번씩 볼 일이 있어 가보면 Time to time when I visit those houses, 비가 오면 방바닥에 쇠대한 몇 개 놓고 막 비 맞으면 그 살고 the roof was open, it was leaking, but they would just leave there, just putting a vessel. 방구들이 On 꺼져서 the floor. 불 때면 온 방에 연기 가득 차고 And their floor is broken, so the whole room will be filled up with smoke. 내가 주님 은혜 감사해서 But I was very grateful before the Lord. 어느 날 그런 집을 보면서 아 내가 저건 고쳐줄 수 있겠다. When I come to see those houses, I would think to myself, I can at least repair those houses. 내가 아주 나이가 늙었을 때를 상상해 봤어요. So I thought about my old days. 아주머니 이제 내가 지붕을 다 고쳐줘. If I grow old, then I will maybe go and repair those houses. 이제 아주머니 걱정하지 마세요. And I'll tell the ladies, 지금 oh, 잘 don't be worried. 고쳤습니다. I'll 비 안 셀 repair the 겁니다. house. It's not going to leak anymore. 물 한 컵 주시겠습니까? Can you just give me a cup of water, please? 내 마음에서 물 한 컵 얻어 마시고 So in my heart, I'll ask for this cup of water and 내가 I'll drink it. 예수님을 위해서 이런 일을 했다는 게 너무 행복하게 느껴져요. And I felt really happy that I did this for the Lord. 난 딴 건 못해도 지붕은 고쳐줄 수 있겠고 Because at least I think I could repair the roof. 방 구두를 꺼진 건 고쳐줄 수 I 있겠고 think at least I can repair those floors. 난 목사가 된다는 건 상상도 해본 적이 Because I never thought of being a pastor. 종종 우리 교회 목사님들 오시면 너무 위대해 보여. Time to time when I saw pastors visiting my house, they seemed so great in my eyes. 정말 주님 앞에 제사하면 너무 기뻐서 나를 드리고 싶었는데 And I was so happy before the Lord for His salvation and forgiveness. I wanted to give myself. 아무것도 But 없어. I had nothing to give and offer the Lord. 몸 하나 있는데 The only thing I had was this body. 이런 몸을 어디다 쓰겠냐? 아무 쓸모없는 인간이. Where are they going to use this body? This is not good for 그때 나는 nothing. 그래도 내가 주님을 위해서 지붕이나 고쳐주고 Maybe I could just repair those roofs. 불쌍한 사람들 방구들 이건 할 수가 있겠다. For the poor people, I'll go and just repair 그건 뭐 the floor. 배우면 쉽게 할 수 있을 You know, 테니까. I can just do that. It's not that 난 difficult. 그렇게 한평생 사는 계획을 해봤어요. That's the kind of thing that I wanted to do my whole 나 life. 지금쯤 돼 나이가 늙어서 And about this time of the year, 지붕을 고쳐주고 when I grow this old, I'll go repair the roof 물 한 and repair 컵에 the floor 마시고 and just ask for the cup of 안녕히 water 계세요. 이제 연기 안 날 겁니다. And 잘 tell them- 사세요. 그렇게 나오는데 and tell them that okay, have a 내가 good day. 예수님의 그래 그게 너무 행복해 느껴져. So the fact that I could do this kind of things for the Lord, this imagination made me really 그때 happy. 저는 제 주님 앞에 드리기로 마음을 먹었어요. So that moment, I made in my heart to give myself 주님은 for the 나를 Lord. 이런 일에 목사가 되고 이런 복음을 이런 신령하고 이런 귀한 일 상상도 하지 않아. I never imagined being a pastor and living spiritual life. I never thought about doing 저 that. 혼자 상상하면서 내가 물 한 컵 다 걷어 마시 내가 주를 위해서 이만큼 일했다. In my imagination, I was just going to repair the roof and repair the 내 floor and say, 마음이 I did this for the Lord. 만족하고
행복했던 거예요. But I was still very satisfied in my heart. 주님은 저를 보고 세상에 다른 모든 길을 막아줬어요. When the Lord saw me, He blocked all other hopes 내가 that I 좀 had 잘 in the world. 살아보려고 발버둥을 쳤지만 I tried hard and I struggled to live well. 뭐 하나 제대로 되는 게 But 없어요. there was nothing that I could do, and that there was nothing 세상에 that 다 worked out. 실망하고 I was disappointed about the world. 죽고 싶은 생각도 여러 번 Many 했습니다만 times I wanted to die, 그렇다고 죽어야 할 이유는 없을 것 but I had no 같아서 reason to die at least. 하여튼 그렇게 살았습니다. So that's how I lived. 근데 하나님이 나 같은 인간에게 복음을 전하게 해주셨다. But to a person like me, God, let me preach this 그 gospel. 2020년이 돼서 So in the year 2020, 정말 그 코로나 때문에 많은 사람들이 죽어가고 고통하고 두려워하는데 many people, they were afraid of corona and they were dying. 저희들이 5월달에 그분들에게 진짜 이 복음의 메시지가 그들에게 은혜가 되고 축복이 되었다. And last May, this word of the gospel, it became grace and blessing for them. 그냥 메시지를 11시간을 전했는데 I preached this word 11 times. 하나님 그 전 세계가 다 듣도록 해주신 And 거예요. God let the whole world hear this message. 지금 전 세계 이 사람들 만나면 이거 제 설교 다 들었다 And 그러더라고. when I meet people from the whole world, they all tell me that they heard this 물론 message. 저하고 만나면 제가 아는 분들 다 그렇겠지만은 Of course, the people who I meet, they are the people who met with you 너무 감사하고 before. 많은 분들이 구원을 얻는 But 거예요. I'm so thankful because I can see how many people are receiving 근데 여기에 salvation. 이제 우리가 주님과 더불어 사는데 아주 단순한 몇몇 가지가 있는데 So there are some certain simple things that we need for living for Jesus. 이사야 55장에 You 이런 see, 말씀이 Isaiah 있어요. 55, there is this word. 여호와의 내 생각 너희 생각과 It 다르다. says, your thought is not my thought. 하늘이 땅보다 높은 내 생각 너희 생각 높다고 말씀하죠. As heaven is far away, the heaven is far away from the Lord, the 이제 land. 우리 생각이 아닌 하나님의 생각. That's how your thought and our thought is. Not our thought, but the 그래서 thought 우리 of 생각 God. 하나님의 마음은 다른 So 거예요. our thought and His thought, they are different. 우리 마음을 하나님의 마음과 연결했을 때 So when our heart is joined with the heart of God, 그때 우리 속에 하나님의 마음이 들어와요. that's when the heart of God can come into our heart. 우리 안에 들어왔던 이 마음은 예수님 안에 있던 마음인데 This heart that comes into our heart is the heart that existed in the heart of Jesus. 예수님 안에 있는 마음이 내 마음 안에 들어오시고 Now this heart of Jesus comes into our heart. 그때부터 내 마음에 육으로 달려간 내 육신의 생각이 있고 From that moment on, we have this fleshly thought that 나를 runs for our 영으로 fleshly 끓이는 하나님의 desire. 마음이 내 안에 We 있어요. also have the heart of God that runs toward the 그 두 spiritual 가지 world. 마음이 있는데 As we have these two hearts in 그냥 us, 보면 잘 모르지만 if we just look at them like that, we wouldn't know. 정확하게 살펴보면 But if you closely try to 내 육에서 analyze it, 생각은 나를 파멸로 어둠으로 나쁜 길로 이끄고 this fleshly thought leads us to darkness, destruction, and curse. 하나님의 마음은 나를 예수님 같은 길로 가도록 이끌어 주시는 This 거예요. godly heart leads us through the path of Jesus. 난 자주 자매님들에게 Many 얘기합니다. times I tell the sisters, 죄송해요 남편하고 딴 남자 구분되느냐고. sisters, I'm sorry, but can you tell the difference between your husband and other man? 아무도 남편은 딴 남자 구분 못하는 사람 없지요. Nobody tells me that they cannot distinguish. 단순한 Everybody is 이야기예요. able to tell. 근데 우리 조금만 생각해 So when 보면 you just think little about it, 내 속에 한 생각이 들어왔는데 there's this thought that came into our 이 hearts. 생각이 하나님께로부터 온 생각인지 Is this thought from God 사단으로 그 생각을 구분하는 방법을 배우기 시작해요. or from Satan? If you're able to tell the difference between these two 처음에 thoughts, 잘 모르지만 자세히 보면 in the beginning you may not know it well, but if you take a close look at it, 하나님의 온 생각은 하나님의 말씀과 같고 this thought of God is 예수 it's 같은 like word of 마음이고 God. It's a heart, Jesus 사탄이 heart 오는 like. 건막 거창해 뭐 잘 될 것 같지만 아닌 게 분명히 느껴져요. And Satan's thought, it looks good and it looks it's promising, but it's 그래서 우리가 bad. 그 하나님의 말씀을 듣고 믿고 And as we listen to the word of God and believe in the word 그 of God, 마음의 이끌림을 받는 것은 and as our heart is being led by the word of 그 God, 마음은 예수님 안에 계셔서 예수님을 이끌었던 마음이에요. and that is the very heart which existed also in Jesus and who led 그 Jesus. 마음은 예수님 안에 예수님 이끌었던 마음이기 And that 때문에 heart led Jesus and also existed in 그 Jesus. 예수님 마음이 있던 그 마음이 내 안에 들어와서 When this heart comes into my heart 나를 이끄시고 and leads me, 내가 그 이끌림을 받게 되면 and when I'm led by this heart, 예수님이 걸어간 길과 같은 길을 가도록 하나님이 이끌어주죠. God will lead us to work on the path of Jesus. 그건 너무너무 놀라운 And that is amazing. 작은 예수가 되는 거예요. And we'll all be little Jesus. 제가 복음 성경 읽으면 복음을 깨닫고 제3을 깨닫고 이런 얘기를 할 때마다 And as I read the Bible and discovered the gospel and discovered this word, 내가 지혜가 깨달은 게 아니라 내 안에 예수님의 마음이 나를 그렇게 이해하도록 마음을 이끌어 주신 거예요. it's not me who had the wisdom to discover this gospel. It was the wisdom 그럼 of 내가 Jesus. 작은 예수가 되어서 일을 하고 So we work as a little Jesus, 예수님 일할 때 하나님이 도우셨던 것처럼 and just as God helped Jesus when he 예수님 worked, 동일하게 우리 안에 살아서 역사라는 in the same way God will work alive in our lives.
lives. 여러분 이스라엘 백성들이 여리고를 점령하려고 할 때 People of Israel, when they're trying to conquer the city of 두 Jericho, 사람의 정탐을 보냈을 they 때 sent 2 spies into the land. 너무너무 두렵죠. They were so much afraid. 첫눈에 이스라엘 백성인 거 알고 정탐 온 걸 아는데 Because at the first glance, they can tell that they're from Israel. They're the 죽으러 가는 spies. 거나 마찬가지예요. So actually, they were going to die there. 근데 그들은 갔어요. But they still went there. 왜요? Why? 하나님 나를 보내시니까 Because God sent me. 나를 죽게 하지 않을 거다. God is not going to let me die 나를 there. 도우실 거다. He's going to help me. 축복하실 He's 거다. going to bless me. 은혜를 베푸실 거다. He's going to bestow His grace upon 그 me. 사실을 믿고 있기 때문에 Because they believed it in their hearts. 그들은 담대하게 갈 수가 있어요. They went in boldly. 얼마나 믿음이 없다면 If they were faithless, 여호수아 왜 나를 보내시? why is Joshua sending me 내가 there? 이스라엘 큰말 한눈에 아는데 They will be able to tell that I'm from 난 죽으러 Israel. 가라는 건데 I'm gonna die. 내가 그 하면 분명히 잡힐 거야. I'm gonna get caught there 내가 surely. 죽을 건데 Then I will 왜 surely 내가 die. 가야 돼? Why do I have to go there then? 는 두려움이 생겼어. They must have all this fear in their hearts. 그랬을 겁니다. That must happen. That must have 자기 생명 happened. 귀하게 여기지 않는 사람 누가 있어요? Because there is nobody who does not care about their life. 그런 마음이 이 정탐에게도 있었어요. So this heart must have also existed in 그러나 his heart. 정탐의 마음을 주장하는 달아나는 마음이 있어. But there was another heart that led their hearts. 우리 애고에 나올 때 우리가 나올 수 없었는데 하나님 능력으로 나왔고 When we were trying to come out of Egypt, we could not, but God 광야를 led us 지날 때도 out. 하나님이 어릴 때면 다 도우셨고 Even in the wilderness, God helped us in every difficulties. 홍해를 건널 때 우리는 다 홍해문에 빠져 죽어야 했는데 Even when we were trying to go across Red Sea, we were 하나님 all supposed to 마른 drown 땅 there. 건너게 하셨다. But God's grace 그 saved 안에 us. 우리를 도우실 거야. So God will help us. 내가 볼 때 죽을 것 같지만 Although in my eyes I'm going to die, 나를 죽으러 보내신 게 아니야. but God's not going to send me there to 나를 die. 살려줄 거야. He's going to save me. 일하실 거야. He's going to work. 가나안에 들어갔어요. And they went into the land of Canaan. 여리고에 갔어요. They went to the city of Jericho. 그 들어가다 제일 먼저 간 기생 라합의 집에. As they went in, they went in the house of the prostitute harlot, Rahab's house. 들어가자마자 곧 바로 이어서 And as soon as they got into the house, 막 군인들 문 the 두드려. soldiers they began to smack on the door, open the door. 사람 벌써 정탐인 걸 알았어. So they already knew that they were spies. 얼른 막 이제 그는 다 죽은 사람이 된 거죠. So they became dead men in their hearts. 정탐 두려니 막 이제 죽었다고 벌벌 떠는데 The spies were trembling. Oh, we're gonna die. 기생남이 땅 빨리 막 올라가는 거예요. But Rahab said, oh, let's go up to go. Come. 막 지붕이 올라가. And they brought them up to the 하늘도 roof. 올라가지고 막 They brought them to the roof. And they lay down here. And she put the stalks of 다시 flax 사다 갔다 딴 데가 and put the ladders away. 영업 끝났어요. Oh, it's done. 술 떨어 다음에 와요. We have no more wine. Come tomorrow. Open the door. 왜요? 이제 끝났어요. Why? We have closed. 문을 여는 거예요. Open the door. 군인들이 나타났어. The soldiers went in. 깜짝 She was surprised. 어제 이상한 사람들 들어왔지? Strange people came in today, right? 아 오늘 두 사람 왔다고. Oh yeah, 2 of them came. 어디 갔어? Where are they now? 그럼 이상하더라고. Oh, they were strange. 하더라고. They were whispering. 나보고 성문 언제 닫는 거 못 And 들어. they asked me when they were shutting the gate. 그래 언제 닫는다 그러니까. And I told them that they're gonna shut the gate at this hour. 직전쯤 돼서 막 달려가더라고. And right before they were gonna shut the gate, they went out. If you follow them, you'll be able to overtake them. 그 이야기를 지붕에서 듣는데 So they heard that from the roof. 정답이 어떤 마음이 들겠어요? What kind of heart would the spies had? 하나님, Oh God, 우리 이렇게 지켜주시네. this is how you're protecting us. 다 군인들이 가고 난 뒤 And the soldiers, they all went out. 문을 잠그고 And she locked the door. 기생 라합이 청탄에게 오는 거예요. And the Rahab came to the spies. 우리는 이스라엘 나라가 애고에 나왔던 이야기를 들었다. We heard the story of you coming out of the land of 광야 지난 Egypt. 이야기를 들었다. We heard how you spent your lives in the 이제 wilderness. 우리는 그 이야기도 여리고로 쳐들어온다는 이야기를 들었다. We also heard that you were going to come to 우린 conquer 다 the city of 간담이 Jericho. 녹았다. When you heard that, this really melts our hearts. 내가 오늘이라도 당신은 다 죽었다. If I didn't save you today, you must have all died. 내가 살려주었으니 I saved your lives. 당신들도 나와 내 아비 집을 살 정확한 표를 내라. So you should save mine and my family, and you should give me the token of this promise. 두 사람 가운데 한 사람이 누구냐면 And out of these 2 spies, one of them, 누구죠? who was it? 잘 모르면 정탐 둘 중 하나. Among these 2 spies, one of them is who? 누구요? Who? 누구? Salmon. 살몬. 네. Salmon. 살몬. Salmon. 그저 뭡니까? 살몬 그 고기가 아니고. Not the salmon as in, the fish. 이 남자가 기세한테 완전히 반해버린 거예요. So this spy was totally fall in love with this prostitute. 저렇게
지혜로운 여자가, such a wise woman, 저렇게 정말 밝은 여자가 such a bright woman. 어찌다가 기생이 됐지? How she ended up as a prostitute. 자기 생명의 은인인 거예요. She saved my life. 이야기를 해요. And she said, 이제 도망간 너무 귀한 게 성벽 위에 있던 집이니까 줄 타고 이제 성벽을 내려올 수 있어요. and it was so nice because the house was on the city wall. They were able to just let down the cord and just go down through the wall. 하나님 이렇게 우리를 지키셨구나. Oh, this is how God protected us. 라합에게 이야기하는 거예요. And he said to Rahab, 우리가 이 집 내려온 이 창에다가 붉은 줄을 매달아라. you know, on this window through which we came out, you let down this red cord. 우리가 돌아올 때 누구든 이 집 안에만 있으면 우리 지켜준다. When we come to attack the city, if you're in the house, they will be able to 집 save, have 밖에만 their 나 life 죽는 건 saved. 우리가 책임 안 진다. But if they come out of their house, we cannot 집 안에 guarantee their life. 절대 우리가 보호해 주겠다. But if you're in the house, we'll protect their lives. 그리고 이제 이 두 사람은 줄을 타고 성 밖으로 나왔어요. So holding the cord, they came down the city, 여호수아에게 왔습니다. and they came back to Joshua. 그들이 우리는 정말 하나님 이런 방법으로 우리 지키지 꿈에도 몰랐어요. And they didn't expect that God was going to protect them like that. 저를 보고 이런 간증을 하라 그러면 If you ask me to give this kind of testimony, 수없이 많은 간증. I'll be able to give many testimonies. 여러분 정말 하나님은 우리와 같이 계시면서 As God is with us, 내가 어려울 때 힘겨울 때마다 저를 도우셨고 whenever I'm in difficulties, whatever I'm in 나를 crisis, God helped 지키셨고 me. He protected me. 은혜를 베푸셨어요. He bestowed His grace upon me. 우리가 파동 처음 가서 연탄께서 그날 밤 죽을 뻔했어요. When you first went to Padong, the first night we almost died because of the gas. 그러나 저는 이삿짐 날은 굉장히 지쳤어요. Because that day I was very exhausted because we just moved in. 눕자마자 바로 잠이 들었어요. As soon as I went to bed, I fell 한참 asleep. 잠이 들막 우리 은숙이 우는 사람 다 나서 I was sleeping, but all of a sudden she began to cry, 잠이 깼어요. and I woke up, 짜증이 났어요. and I was a little annoyed. 여보 왜 애기를 그렇게 울리느냐고. Why do you let the baby cry like that? 내가 아무렇지 않는데 운다고. I don't know why, but she's just crying. I don't know. 왜 우리 아이 다투 하니까 또 잠이 들었어. And she began to tap on her chest, and she slept again. 그래 한 얼마나 지나갔는데 And a little while later, 또 은숙이가 소스라쳐 she 우는 began to, she began to cry out of suddenly. 전두 번 너무 속이 상했어요. So twice I was very 왜 annoyed. 애기를 그 울리냐고. Why do you let her cry like that? 아무렇지 않는데 운다고. I don't know why. There's nothing wrong. 불을 켜버렸어요. So turn on the light. 불을 켰어요. We turned on the light. 아무렇지 않았어요. There was nothing. 다시 이제 애기를 다투자 잤어요. So she began to tap on her, and she slept again. 우리 집 사람이 화장실 간도 일어나서 And 방문을 열었어요. she stood up, and she was going to restroom, and she opened the door, 방문 열니까 찬바람이 확 and 들어오는데 the cold breeze just got into the room, 제 안에 그게 푹 쓰러지는 거예요. and she suddenly collapsed. 이제 우리 그 당시 연탄 깨서 마시면 찬바람 바로 쓰러져요. So in those days, we used briquettes, and if you take the briquette gas, and we just faint. 우리가 연탄 깨서 마셨고 We have breathed in this 하나님 briquette 우리를 gas. 살려주려 은숙이 울게 했고 Oh God, let Unsu cry because He wanted to save our 이제 lives. 은숙이를 방문 앞쪽으로 밀어왔어. So I pushed her toward the door. 안고 가다 나도 쓰러질까 Because if 봐. I carry her in my bosom and if I fall, then she may get hurt. So I pushed her toward the gate 옆에서 소리를 door 질렀어. and I shouted, 좀 도와달라고. somebody help me. 어렵다고. We are in difficulties. 옆집에 새들은 사람들이 막 뛰어왔어요. People next door, they just run in. 왜 이러냐고. What happened? 우리 연탄 깨서 We are intoxicated by the gas. 그러냐고. How are you? 그 집에 마루방에다 막 석유 스토브 껴놓고 막 이불 가서 한테 깔아놓고 And they helped us out to the court, and they put this blanket on the court so that we should sleep there. 잠을 자고 So we slept there that night. 우리 세 식구가 살 수 있었어요. So 3 of our family, we could survive that night. 그러면 은숙이가 그때 안 울었으면 우리는 세 식구 그날 아침 그 다음 날 아침에 다 시체가 됐어요. If Unsuk had not cried that night, it would have been found the following day as a dead body. 하나님께 제게 어려운 일도 하고 위험한 일들 참 많았는데 So I went through many difficulties and hardship in my life. 한 번도 나를 외면하지 않았어요. Not even once did God let me down. 나는 그렇지 않았어. But it wasn't 나는 so 하나님께 with me. 충실하지 않았어. I wasn't that faithful 나만 to 일을 God. 하지만 Although I was working, 육에 흘러갈 때가 있었고 sometime I would